Good morning. Research methodology, session 7, sampling. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സാമ്പിളിംഗ് റിസർച്ചിൽ. So we are going to discuss the sampling and sampling methods in this video and coming videos. So what is sampling and sampling design? It is a process of selecting a sample from the population for research purpose. So it's reduced cost and time, it makes data collection feasible, it enables generalization to the population. For example, from tourism, conducting surveys with a sample of tourists to understand satisfaction levels. Satisfaction level അളക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സാമ്പിളിനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ സർവേ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാമ്പിളിങ്ങിന് ആവശ്യമായ 3 ടേമുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ്: യൂണിവേഴ്സ്, population and sample. Universe means the total set of elements relevant to a specific research study, everything under consideration. Population, a subset of the universe which shares specific characteristics relevant to the research, and sample, it's a smaller group selected from the population to represent it in the research. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, റിസർച്ചിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. So universe, population and sample forms the base of sampling and sampling designs. Universe, population and sample. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ യൂണിവേഴ്സ് മീൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ റിസർച്ച്, ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Sample, look at the word, a subset of object taken from the population. A subset, that's a very important term, a subset of objects taken from the population. Exam oriented എഴുതണമെങ്കിൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ subset of objects എന്ന് തന്നെ വരണം. So random sample, all possible samples of the same size have an equal chance of occurring. Please refer the diagram. Universe means all tourists globally. When we are quoting an example of tourism research, all tourists globally. We are taking tourists visiting Kerala during the Thrissur Puram festival, cultural tourism festival in ഒരു thesis ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ population means tourists visiting Kerala during the Thrissur Puram festival. So what would be the sample? 500 tourists attending the festival. What are the characteristics of a good sample? It has a representativeness. Sample should accurately reflect the characteristics of the population. It should have an adequate size. It should have a random selection process. It should have a diversity, accuracy and precision, feasibility, and last, low sampling error. Feasibility means it should be practical in terms of time, cost and effort. അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നടത്തേണ്ടത്. So these are the characteristics of a good sample. ഇത്രയും അണ്ടർഗോ ചെയ്താൽ ഒരു സാമ്പിൾ നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓർ പ്ലാൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ഹൗ എ സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈനാണത്. അതിൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്താണ്? ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഹോട്ടൽ ഇൻ എ സിറ്റി, വിച്ച് ഇസ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോട്ടൽ സെലക്ടഡ് ഫോർ എ സ്റ്റഡി ഓൺ ടൂറിസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. എ ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹു ബുക്ക്ഡ് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ്സ് ഫോർ എ കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്. This is a sampling frame. It serves as a source material for selecting the sample. അതിനെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഡിസൈൻ മീൻസ് ഔട്ട്ലൈൻ ദ മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു എൻഷുർ എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് അൺബയസ്ഡ് സാമ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓർ പ്ലാൻ ഹൗ എ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ. Now, process of sampling design. Define the population. Then determine the sampling frame as discussed earlier. Choosing the sampling method. Determining the sample size, select the sample, collect data and analyze and interpret the results. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, desired probability or non-probability sampling technique while choosing the sampling method. So these are the 7 steps, stages of process of sampling design. Probability, non-probability sampling കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു.